Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Кришна, дорогие преданные, добрый вечер. У организаторов данного мероприятия огромная просьба к вам, пожалуйста, подвиньтесь друг к другу максимально близко, чтобы между вами не оставалось нисколько места. Потому что несколько десятков человек еще не могут пройти сюда, все хотят вкусить этот нектар Прабхупада Катхи, поэтому, пожалуйста, давайте создадим максимально возможное место еще для других людей, которые тоже хотят попасть сюда. Вот должен образоваться вот тропинка между стульями и преданными. Еще целый ряд должен освободиться. Шри Вриндаvan Dham ки джай, Шри Гаур Никай ки джай, Кришна Баларам ки джай, всем собравшимся ученикам Шри Прабхупады ки джай. Как вы уже поняли, у нас это необычная программа в русскоязычном доме. Целая группа у нас присутствует учеников Шри Прабхупады, готовы поделиться своим духовным опытом, общением со Шри Прабхупадой, своей практикой, своими откровениями. И мы жаждем услышать, увидеть этот успех Прабхупады, это сознание Прабхупады, которое они имеют. И они с радостью откликнулись на эту встречу. По милости Майи, даже в Мандакине была организована эта программа. То есть я многих здесь присутствующих не знаю. Здесь также присутствует правоведный Прабху, известный по всему миру проповедник. Он знает русский язык очень хорошо, он понимает все наши слова, все эмоции, имеется в виду. Я его знал уже 30 лет, как великого проповедника, ученика Прабхупады. Да, не все же ученики Прабхупады понимают, что я говорю, точно. Да, поэтому нужно как-то, Марата Маджай, может быть, как-то вот сюда пересядете прямо перед ними, чтобы они были в курсе наших событий. Вот, и Мададжи Мандакини, она представит сейчас, как она желает представлять учеников Прабхупады, давать им слово. Вот, но сегодня вечер посвящен Шри Прабхупаде, так я понимаю. Кто-то переводит? Мои слова, мои вопросы. Рати, переводите. Вопрос Мададжи Мандакини обращает, потому что она будет вести эту программу, она знает всех хорошо. Каждому нужно будет предоставить слово. Вот. Я думаю, это может быть какие-то впечатления о Шри Прабхупаде, неважно, о чем хотят преданные рассказать, поделиться. Также вот видя вот эту аудиторию энтузиастичных преданных российских, слыша что-то о России или зная, не зная что-то о России, они тоже могут что-то могут. Пожалуйста. So, we want to hear all of the disciples of Srila Prabhupada, your impressions about Srila Prabhupada. There is an enthusiastic auditorium of Russian devotees. They're eager to hear you. Anything maybe you know about Srila Prabhupada relating to Russia, but anything you can say. Ну, все ждут ваших благословений в конечном итоге. In the end, everyone is expecting your blessings, your instructions. Как практиковать сознание Кришны? Instructions how to practice Krishna как не consciousness, забывать Кришну? how not to forget Krishna, как выполнять наставления Шрила Прабхупады лучше? how to follow Srila Prabhupada's instructions in a better way. Вся эта аудитория хочет как можно больше получить милости Шрила Прабхупады от вас сегодня. All these devotees want to get as much Srila Prabhupada's mercy from you as possible today. Мы хотим, чтобы атмосфера была такая непринужденная, домашняя. And we want to have like easygoing atmosphere, like home-like То есть то, что у вас atmosphere. на сердце, мы хотим услышать. So we want to hear everything you have on your heart. Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. We thank very much Chaitanya Chandra Charan, Prabhu and Gaurachandrika Mataji to welcome
our God brother and God sisters. Мы очень благодарны Чайтанье Чандре Чарану Прабху и Говарджанджике Матаджи за то, что они так поприветствуют, пригласили наших духовных братьев и сестер. So I was asked to present a little bit all of you to this wonderful audience of enthusiastic devotees. Меня попросили представить всех вас, аудитория энтузиастичных преданных. So most of you, we will start by Prabhu Vishnu, Prabhu, Swami, whatever. И начнем мы с Прабху Вишну Прабху с вами. A lot of you already know. Многие из вас уже знают Прабху Вишну Прабху. And he has to leave for another program, so maybe he can share with us, some realization. У него сегодня еще одна программа, мы очень надеемся, что он поделится с нами своим осознанием. Про Катхой, про Шрилу Прабхупаду. And those of you who don't know Prabhu Vishnu Prabhu will be very surprised. He speaks perfect Russian. И может кто-то из вас все-таки не знает Прабху Вишну Прабху, вас удивит его идеальный русский, совершенный русский. So he can tell us how he joined many years ago. И он может рассказать о том, как много-много лет назад он присоединился к движению сознания Кришны. And he's doing wonderful preaching service for Srila Prabhupada. И как он занимается удивительной, замечательной проповедью, служением Шриле Прабхупаде. He goes in Russia a lot. И очень часто он ездит в Россию. Maybe introduce everyone first and then after. So, here is Но сначала мы всех представим. wonderful Kirtan leader, Vayasaki Prabhu. Здесь замечательный у нас лидер Киртана Ваясаки Прабху. Nagapatni is coming. Нагапатни на подходе. So, Vayasaki Prabhu travels half of the year Полгода all over the world путешествует по всему миру. to lead a beautiful kirtan И везде, где он путешествует, он ведет очень красивый киртан. and instruct the devotees. И он дает наставления преданным. I remember when there was a big tsunami in Japan, Я помню, как в Японии случилось очень сильное цунами. and it was very dangerous because there was a nuclear plant that was stricken by the tsunami. Ситуация была очень опасной, поскольку цунами затронуло ядерный завод. Vyasaki Prabhu and his beautiful wife, Kishori, they went fearlessly to the part of Japan, ready to give up their lives if they got contaminated by the nuclear plant. Однако Ваясаки Прабху со своей замечательной женой Кишори отправились в Японию, рискуя своей жизнью, рискуя получить, как это называется? Облучение. And Vyasaki Prabhu is some devotees at Puchari, they are worshipping the deities, but Vyasaki Prabhu is worshipping the holy name. Есть преданные, у которых природа Пуджари, они поклоняются божествам, но Ваясаки Прабху, он поклоняется самому святому имени. So next we have a wonderful couple. А здесь у нас замечательная семейная пара. But we just met, and I'm going to ask you to introduce yourself. И мы познакомились совсем вот только сейчас, поэтому представляйте себя сами, пожалуйста. Махендра Дас меня зовут. Ну, хоть чуть-чуть-то расскажи о себе. Hare Krishna Mandra Prabhu was, well, he told us this morning in class already quite a bit about his early days, but at least to me, he was known for a long time as a BBT manager in Los Angeles. We had many interactions over the years. Махендра Прабху сегодня уже рассказывал немножко о ранних днях движения сознания Кришны, но как я его знаю, как он у меня в памяти остался, это менеджер BBT из Лос-Анджелеса.
arranging these flights for most of the devotees from North America. In the beginning, devotees from all over the world, but most of the devotees from North America to come annually to the Mayapur and Vrindavan festivals here in India. Также мне выпадала огромная честь организовывать билеты для преданных из Северной Америки, организовать им билеты, приезжать сюда на ежегодный Майапурский фестиваль в Индию. Все? Все, давайте. Hare Krishna. My name is Sukada Devidasi. Меня зовут Суката Девидаси. And I became a devotee. And I started first coming to the temple in 1970. Я начала ходить в храм в 1970 году. Although I was too young to move in, I was only 17. Я была слишком молодой для того, чтобы переехать в храм, мне было всего лишь 17 лет. I had to wait till I finished school and I turned 18 and then I could move into the temple. Мне нужно было дождаться окончания учебы, чтобы мне также исполнилось 18 лет, и лишь потом я смогла переехать в храм. And so when I moved into the temple in 1971, shortly after that, Srila Prabhupada came to the temple, which was Boston. В 1971 году я переехала таки в храм, и вскоре приехал туда Шрила Прабхупада, это было в Бостоне. And I was initiated in Boston that summer of Там же 71. я летом 1971 года получила посвящение у Шрилы Прабхупады. So next is Arundhati Prabhu. А следующая Арундхати Матаджи Прабху. She is probably the oldest disciple amongst all of us of Srila Prabhupada. Среди нашей компании, которая сегодня собралась, она, скорее всего, самая старшая ученица Шрилы Прабхупады. I think you met the devotees in 66 and joined in 68. И, как я понимаю, ты встретилась с преданным в 66 году и уж точно в 68. She was married to a wonderful devotee called Pradyumna Prabhu. Она была замужем за удивительным преданным, которого зовут Прадюмна Прабху. Prabhupada called him Panditji. He was Prabhupada's Sanskrit scholar. Шрила Прабхупада его называл Пандиджи, он был ученым по санскриту Шрилы Прабхупады. And Arundhati traveled with Srila Prabhupada. She was cooking and he was his secretary, so typing, transcribing the recording. И Арундхати так вот путешествовала со Шрилой Прабхупадой, она вела секретарскую деятельность, также она транскрибировала записи Шрилы Прабхупады. She will tell us more. Ну, конечно, она нам сама еще больше расскажет. А также здесь Mahadevitasi. Также здесь среди нас Маха Девидаси. We just met in India a few years ago, so she will tell more about herself later. Мы с ней повстречались несколько лет назад здесь в Индии, и попозже она о себе больше расскажет. But she organized a lot of wonderful events in the community of Vrindavan. Во Вриндаванской общине она занимается организацией множества хороших программ. And when Ramananda Prabhu before he passed away, he was very sick. You took care. А также, когда Брамананда Прабху очень сильно заболел, позже он скончался, Матаджи очень хорошо о нем заботилась. So you will tell us more. Вы нам расскажете еще. And then. А еще. Guess who is next? Только догадайтесь, кто у нас еще здесь сидит. Kishori Devidasi. Кишори Девидаси. So Kishori Devidasi came for the first time in Moscow. How many years ago? 3 years. Кишори Девидаси съездила в Москву 2 года назад, впервые в своей жизни. And she was married actually to a wonderful devotee who passed away, Surabhi Prabhu. Она была замужем за замечательным преданным, который ушел из жизни, его звали Сураби Прабху. Who amongst many other services was the architect of the Krishna Balaram Mandir. И кроме разного всякого служения, которое он совершал, он был главным архитектором храма Кришна Баларама.
She had many pastimes, and maybe she will tell us a few with Srila Prabhupada. She was one of his cooks. Ее со Шрилой Прабхупадой связывает множество лил, и она была поваром Шрилы Прабхупады, я уверена, она нам много про это расскажет. Srila Prabhupada liked very much her cooking. Шриле Прабхупаде очень нравилась ее стряпня. She's a personality of her own. Она очень интересная личность. There are not two Kishori. А второй Кишори такой нет. So a pastime with Srila Prabhupada are unique. И поэтому игры со Шрилой Прабхупадой у нее самые уникальные, пожалуй. And then wonderful Nagapatni Devidasi Prabhu. Замечательная Нагапатни Девидasi. We also came to Moscow for the Vaishnavi retreat. Она также съездила в Москву на Вайшнави ретрит. Although now, like many of us, she's a babushka. Она, конечно, как многие из нас, уже бабушка. She's very scholarly, very kind. Но при этом она очень ученая такая, очень добрая при этом. And she's very much loved by the Russian devotees. Русские преданные ее обожают. I hope we are going to have the pleasure to hear Prabhu Vishnu Prabhu. И сейчас я надеюсь, что нам предоставится удовольствие послушать Прабху Вишну Прабху. You can speak in Russian and we translate. Of course, I'm on the Kimi. Ну, я уж представлю Мандакини, Матаджи, конечно же. Who was requested by Srila Prabhupada to go to Russia to marry Ananta Shanti. Сам Шрила Прабхупада попросил ее поехать в Москву и выйти замуж за Ананта Шанти. So she's very well known among all the Russian Поэтому devotees. среди русских преданных она особо популярна. She asked me to speak first. Она меня попросила первым рассказать. My humble apologies to my senior God brothers and God sisters, but I had a program arranged at 7. It's only this morning Mandakini asked me to attend this program. If I'd known, I could have cancelled it. Я смиренно извиняюсь перед своими братьями и сестрами, но у меня была уже запланирована программа, которая начинается в 7, и об этой программе я узнал лишь утром сегодня. I forgot to tell our God brothers and God sisters that very kindly Chaitanya Chandra Charan Prabhu invited all of us tomorrow for the Shrimad Bhagavatam class at 8 o'clock to share also our realizations, to share with him the class. И вот также информирую своих духовных братьев и сестер, что его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху милостиво пригласил всех нас завтра на Бхагаватам в 8 утра, также поделиться своими воспоминаниями, своим осознанием. Actually, first piece of Krishna conscious literature I got was from Mandakini Mataji. She sold me on the street. На самом деле, самую первую книгу в сознании Кришны я получила от самой Мандакини Матаджи на улице. London in 1971. Это было в Лондоне, 1971 год. I went to Canada just after receiving that magazine, so I read it on the way, on the plane. Я купил у нее журнал и сразу же отправился в Канаду, и пока летел туда, почитывал его. In Montreal, I was fortunate to find the Bhagavad Gita as it is in the apartment of a friend. В Монреале я остановился в квартире у друга, и мне повезло там обнаружить Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады. He hadn't opened it, but I took it with me and read it cover to cover. Он эту книгу даже не открывал, я же ее
ее забрал с собой и прочитал от корки до корки. And the main message I got actually from reading it was that one should find a bona fide spiritual master and practice spiritual life under his guidance. Главное послание, которое я услышал в этой книге, это то, что человеку нужно найти духовного учителя и практиковать духовную жизнь под его руководством. On the way back to UK, I stopped in New York for a day and saw a big Harinam party. По дороге в Лондон я на один день остановился в Нью-Йорке, там была огромная харинама. And the devotee sold me another magazine. Преданный там продал мне еще один журнал. He said, please come to the temple. И пригласил меня в храм. I said, I can't, I'm going to London tonight. Я сказал, мне не удастся это сделать, я лечу уже сегодня вечером в Лондон. He said, it's all right, there's a temple in London. Он сказал, не переживай, у нас и в Лондоне храм. Yes, it's in the magazine. И там тебя ждет еще один журнал. The address is in the magazine. И он сказал адрес в журнале. So when I got to London, I went to the temple. В Лондоне я отправился в храм. It was around midday, so devotees gave me prasadam. И я приехал днем, поэтому преданные накормили меня просадом. Then took me on Harinam for about 3 hours. Забрали меня на Харинаму на 3 часа. When we got back, they said the spiritual master is speaking this evening. Please stay and listen. Когда мы вернулись, они сказали, духовный учитель сегодня дает лекцию, оставайся, послушай. Well, fortunately, I had the opportunity to hear Srila Prabhupada. И вот так мне повезло послушать самого Шрила Прабхупаду. As Mahendra Prabhu said this morning, he was glowing, absolutely glowing. И Махендра Прабху уже сегодня утром рассказывал, что Шрила Прабхупада излучал невероятное сияние. And it seemed his feet didn't touch the ground even. И нам все время казалось, что он даже не касается земли. Interestingly enough, I was reading Dinatarini book about Yamuna Mataji, and in there Yamuna describes how once she was walking with Prabhupada in the fields in a John Lennon's estate. И интересно, я читала книгу, которую написала Динатарани Матаджи про Ямуну Деви. И она описывает, что когда Ямуна ходила на прогулки со Шрилой Прабхупадой по полям, которые находятся рядом с Меннером. So Prabhupada was walking in front of her, she was a little behind. Шрила Прабхупада шел за ней, она немножко шла позади его. And she noticed that Prabhupada didn't leave any footprints. И тут она заметила, что Прабхупада не оставляет отпечатков после себя, от подошв. She looked around and she herself left big footprints. Тогда она посмотрела за собой, она оставляла отпечатки. So she asked Prabhupada, how come you, Srila Prabhupada, you don't leave any footprints? Она спросила Прабхупада, а как вам удается вообще не оставлять после себя никаких следов? Well, he said, you'll understand later. А ты тоже поймешь. Anyhow, yeah, that was my impression also. I mean, he seemed to glide along without touching the ground. У меня впечатление было точно такое же. Мне казалось, что он просто скользит как-то и не касается земли. Sat on a big red vyasasana at the back of the temple room. Он сидел на огромной красной вьясасане, которая располагалась сзади алтарной. And delivered a very serious lecture. И он давал очень серьезную лекцию. But the atmosphere was very pure and very powerful. Атмосфера была очень чистая, очень могущественная. Devotees were completely dedicated to Srila Prabhupada. Преданные полностью посвящали себя Шриле Прабхупаде. So it was very attractive for me. Для меня это было очень привлекательно. After the lecture, I didn't even want to leave the temple. После лекции мне даже не хотелось уходить из храма. All the guests had gone. I was hanging around. Все гости уже разошлись, а я все еще находился в храме. I went up to the what we call in English first floor, second floor in Russian. Я поднялся на второй этаж. And suddenly a Mataji came and said, "What are you doing here? What are you doing here?" Неожиданно на меня наскочила Матаджи, говорит, что вы тут делаете, как же вы тут? Actually, it was Prabhupada's door, you know. Оказалось, что я уже у двери Прабхупады стоял. Anyway, she called the temple commander. Так или иначе, она вызвала коменданта храма. And he ejected me from the temple. И он меня из храма попросил. He said, Krishna will take care of you. Come back Он tomorrow. сказал, не переживай, Кришна о тебе позаботится, возвращайся завтра. I came back after a couple of days. It was a Sunday feast. Я вернулся через пару дней, была воскресная программа.
when I walked into the hallway, there was a, sort of kruggly, how do you say that? Когда я зашел в коридор, я увидел округлых форм преданного. Round body, round face. И лицо, и формы все были круглыми. Vishal Prabhu. Зовут его Вишал Прабху, кто знает. And he thrust a large Krishna book into my hand. И прямо мне в руки он заложил огромную толстую книгу про Кришну. They'd just been printed, the big Krishna Их books. тогда только напечатали в полной форме, толстые такие книги. And he said, it's a very auspicious day to take this book. The spiritual master will be speaking today. Он сказал, сегодня благоприятнейший день, книгу надо брать, сегодня лекцию дает духовный учитель. I asked how much? Я сказал, почем? £2.50. Он сказал, 2,5 фунта стерлингов. Okay, I took a £5 note, gave to him. У меня было 5, я отдал все 5. He said, hold on, I'll get the change. Он сказал, погоди, я тебе дам сдачу. He went downstairs, where the prasada room was in the basement there. И он пошел в подвал, там просадная была в подвале. And came back with the second volume. И вернулся со вторым томом. He said, why not take Он сказал, а почему бы тебе не взять оба? Я сказал, ладно, возьму. I said, anyway, you can take my wallet, whatever money is Я there. сказал, вообще и кошелек забирай, там что есть твое. He said, okay, hold on a minute. Он сказал, ладно, еще подожди. He went downstairs Опять again. спустился в подвал. Then he came up with the wallet. He gave me the wallet back without the money. И он мне вернул кошелек уже без денег. We don't use leather here, he said. Он сказал, нам просто не нужен кожаный. I had these two big Krishna books. И вот я остался с двумя толстыми томами Кришны. I was wandering around the temple, И пошел бродить, смотреть на храм. going into different rooms. Заходил в разные комнаты. There I saw Rancha Prabhu designing the Mayapur temple. Там я увидел Ранчора Прабху. Он сделал дизайн будущего храма в Майпуре. Preached to me a bit. И он мне немножко попроповедовал. So I stayed the whole day in the temple. Так весь день я провел в храме. And in the evening, Kulashekar Prabhu, who was the first English devotee, he asked me, would you like to join? Вечером Кулашекар Прабху, первый английский преданный, подошел ко мне и сказал, хочешь к нам присоединиться? And I said yes. Я сказал, хочу. But I felt very much at home in the Я temple. чувствовал себя в храме как дома. Already was a vegetarian. Я уже тогда был вегетарианцем. But sometimes, you go to your friend's house and they want non-vegetarian items. Но иногда, знаете, придешь к другу домой, а там тебя накормят чем-то не вегетарианским. So it was very ideal to be able to come and live in a temple where everyone is a vegetarian, a Krishnatarian. Для меня уже это была самая идеальная ситуация. В храме уже все вегетарианское, даже кришнарианское. And also I had interest in yoga and spiritual life. И меня очень интересовала йога, духовная жизнь. Like Mahendra was describing this morning, before coming to ISKCON, he traveled a lot, North Africa, Middle East. I also spent a lot of time in those places where they have ancient culture, more religious and spiritual culture. Махендра Прабху утром рассказывал, что он много путешествовал по Северной Африке, по Среднему Востоку, и я то же самое делала, там побольше духовности, интересно. Anyway, I agreed to join the temple. He said, just have to shave your head. Я, в общем, согласился присоединиться к храму, он сказал, осталось только голову побрить. So next morning, shaved up. Следующим утром я уже был бритым. Anyway, he was planning to open a new temple in another city. У него в планах было открытие нового храма в другом городе. And he wanted to take me along with him. И он хотел меня с собой забрать. So after about 3-4 days in the temple, I was sent with him to another city, first Bristol, then Cardiff, to open some preaching center. Через 3-4 дня в Мэннере меня отправили в другой город, в Бристон, потом в Картон, и там мы открывали новый храм. And before we left, we had the opportunity to go into Srila Prabhupada's room. И до этого нам выпала возможность зайти в комнату Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was very pleased.
Прабхупада был очень доволен. He said, very nice, bright-faced brahmacharis. Он сказал, прекрасные, светлоликие брамачари. And gave his garland to us as a blessing. И как в качестве благословения одарил нас своей гирляндой. So we went to first Bristol, but we stayed in one boy's apartment, but his father came and tried to break the door down, so we had to go to another place. Сначала мы сделали остановку в Брисколе, там мы остановились у одного молодого человека, но нагрянул его отец и пытался выбить дверь, поэтому мы скорее оттуда уехали. And we went to Cardiff, the capital of Wales. Потом мы отправились в Кардифф, это столица Уэльса, штата Уэльс. We had contacts with some hippies who were interested in Krishna consciousness. У нас были контакты там с хиппи, их интересовало сознание Кришны. And we lived in their apartments for about a month. Где-то месяц мы провели, живя в их квартирах. And quite a few of them became devotees. Многие из них, кстати, стали преданными. Actually, serious devotees. И сейчас это серьезные преданные. But some of them have departed already. Некоторые уже ушли из жизни. Vichitravirya Prabhu, Vichitravirya Prabhu, Gunarnava Prabhu, who was our president here for a long time, Bhajahari Prabhu, who recently departed, Narahari Prabhu, who lives in Australia now, Нарахари Прабху сейчас живет в Австралии, Janakaraj Prabhu also lives in India. Джаганатарадж Прабху в Индии живет, в Калькутте. So just in a very short time. За короткое время удалось это сделать. In fact, when we got a small center, it was so full of devotees, Kulashekar told me, you go back to London. И мы открыли там небольшой центр, и он полностью наполнился преданными, и Кулашекар сказал, возвращайтесь к в Лондон. When we get a bigger place, I'll call you back. Он сказал, когда нам удастся получить побольше центр, мы вас снова пригласим. So when I was in London, the president of Paris Temple, Harivilas, came to buy incense. Когда я был в Лондоне, президент парижского храма Харивилас приехал купить благовония. He found I could speak French, so he asked me, please, to come to France. Он узнал о том, что я говорю на французском, и пригласил, пожалуйста, приезжай проповедовать во Францию. So our London president gave permission. Президент храма в Лондоне разрешил, дал свое разрешение. So that I was transferred to Paris Temple. Так меня перевели в парижский храм. Which is a small house in the suburbs. Это маленький дом на окраине города. Nandakini Mataji was also there part of the time. И какое-то время там была в то время Нандакини Матаджи. I think you were preparing maybe to go to Russia. Мне кажется, ты как раз готовилась ехать в Россию. Lochananda, we didn't know, of course, that you were planning to go to Мы не знали, что ты там планируешь в России. That was a top secret. Это же был секрет номер один. Anyhow, yes, Lochananda Prabhu was there. Там был Лочананда Прабху. Guru Garanga Prabhu. Гаранга Прабху. And they went to Geneva. They just had to open the first preaching center in Switzerland. И они приехали в Женеву для того, чтобы открыть первый проповеднический центр в Швейцарии. Anyway, I got recommended for initiation, so in December 71, by post, got the first initiation. Меня рекомендовали на первое посвящение. В декабре 1971 года я получил первое посвящение. Okay, those are just a few words. Ну вот и несколько слов. Please excuse me. Пожалуйста, вы уж меня простите. I really like to stay and Я бы очень хотела остаться, послушать, как вы все тут рассказываете. Will you come tomorrow morning? А завтра утром вы придете? Хорошо, хорошо, приду. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Actually, Prabhu Vishnu and I traveled together for many years on traveling Sankirtan as brahmacharis. На самом деле мы с Прабху Вишну путешествовали много лет, путешествующие в Санкиртане, будучи брамачари. So we traveled all over India. Мы с ним объездили всю Индию. And Bangladesh. Были в Бангладеше. But I wanted to tell a different pastime with Srila Prabhupada. Но я хотела рассказать другую лилу, связанную со Шрилой Прабхупадой. Would you like to hear Srila Prabhupada pastime? Хотите услышать лилу? So I'm going to tell you
pastime that happened in Los Angeles temple. Я расскажу лилу, которая произошла в храме Лос-Анджелесе. February 9th, 1975. 19 февраля 1975 год. Which shows how glorious Srila Prabhupada is. Эта история покажет славу Шрила Прабхупады. And then the next day, February 10th. 9 это был февраля, 10 февраля на следующий день. I'm going to tell you pastime of how one of Prabhupada's disciples was so unsurrendered. Я расскажу, что произошло 10 февраля. Эта история будет о том, как один ученик Шрилы Прабхупады был очень непредавшимся. So both are instructive. И обе истории очень поучительные. So in the evening of February 9th, 1975, Srila Prabhupada came down for the Gaur Arti temple, Kirtan and Arti. Вечером 9 февраля 1975 года Шрила Прабхупада спустился в алтарную для того, чтобы быть на киртане на арти. And that evening, after the Arti, was scheduled a drama. Этим вечером после арати был запланирован спектакль. The Vaikuntha players, which were the best actors in America, were putting on a drama. Труппа, которая называлась Вайкунтха, там были лучшие актеры, участвовали в этом спектакле. From the first canto of Shrimad Bhagavatam, entitled "The Pandavas Retire Timely." Это было посвящено истории из первой песни Бхагаватам о несвоевременном или раннем уходе пандавов. So it was a wonderful drama, and Prabhupada loved it. Спектакль выдался на ура, и Шриле Прабхупаде очень понравилось. He was so happy. Он был настолько счастлив. And he was smiling from ear to ear. Улыбка у него была от уха до уха. And because it was Los Angeles, и поскольку дело происходило в Лос-Анджелесе, we saw Srila Prabhupada's sense of humor. Мы заметили чувство юмора Шрилы Прабхупады. He decided he was going to give an Academy Award to the best actor. Он решил устроить церемонию Оскара лучшим актерам. So he said, the Oscar goes to Yudhishthira. И он сказал, сегодня Оскар достается Юдхиштире. And Yudhishthira was played by my godbrother, Lokamangala Prabhu. Юдхиштира играл мой духовный брат, который звали Локамангала Прабху. Who was a brilliant actor. Он был просто превосходным актером. He has left his body now. Сейчас он уже ушел из жизни. But you should all know. Но вы все должны знать, that Lokamangala is the only devotee. Локамангала был единственным преданным, that got an Oscar from Prabhupada. Который получил Оскар от самого Шрилы Прабхупады. So then everybody went Haribol, Haribol. Закричали все вокруг. And everybody was so happy. И все были очень счастливы. Prabhupada was so happy. И Прабхупада был очень He счастливым. was smiling so brightly. Он улыбался яркой улыбкой. But then gradually he became more serious. Но постепенно он стал становиться серьезным. And as Prabhupada became more serious, the room became more quiet. И с серьезностью подступающей к Шриле Прабхупаде алтарная стала притихать. And then Prabhupada became very grave. И вдруг Шрила Прабхупада стал очень серьезным. And the room became so quiet. You could hear everybody's heartbeat. В алтарной наступила такая тишина, что можно было слышать стук сердца каждого. And I was wondering, what's Prabhupada going to say? Я думал, интересно, что сейчас скажет Шрила Прабхупада. So this is what Srila Prabhupada said. И вот что сказал Шрила Прабхупада. My Guru Maharaj ordered me to spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Western countries. Мой Гуру Махарадж приказал мне распространить миссию сознания Кришны в западных странах. But I am an old man. Но я старый человек. What can an old man do? На что способен старик? But my Guru Maharaj was so kind upon me. Но мой Гуру Махарадж был настолько добр ко мне, that he sent all of you American boys and girls to help me. Что он послал всех вас, американских юношей и девушек, мне в помощь. And now I'm very happy to say. И сейчас я с радостью хочу сказать, that Lord Chaitanya's movement is in the right hands.
что движение сознания Кришны в хороших руках. And he went like this. И он вот так, смотрите, сделал. Lord Chaitanya's movement is in the right hand. Движение сознания Кришны в хороших руках. And everybody in the room was looking around. И Whose все в комнате hands? стали оборачиваться, в чьих руках. No one was thinking that my hands are the right hands. Никто не посчитал, что мои руки очень достойные, подходящие руки. And later on, thinking about this for many years, И я размышлял над этим много лет, и позже думал об этом. I had the realization И я понял, that Prabhupada was so inspired by that drama этот спектакль настолько вдохновил Шрилу Прабхупаду, that he was convinced Lord Chaitanya's movement was now in the right hand. что он был убежден, что движение сознания Кришны теперь в хороших руках. So then he said, Потом он сказал, the grandfather is more kind to the children than the father. дедушка добрее к детям, чем отец. Therefore, my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, will be more kind upon you than on me. Поэтому мой духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати проявит к вам большую доброту, чем ко мне. And I always remembered that. И я это запомнил навсегда. And whenever I did some service that seemed to be successful, И каждый раз, когда я совершал служение, которое, как мне казалось, было успешным, I always was thinking maybe Bhaktisiddhanta is giving me a special blessing. я всегда размышлял так, что, возможно, Шрила Бхактисиддханта сейчас наделяет меня особой милостью. And then Prabhupada said, Затем Шрила Прабхупада сказал, if I have any credit, it is only one thing. если вообще какая-то заслуга за мной есть, то она заключается лишь в одном. Now I was thinking, Prabhupada is so humble. Я думаю, вот это смирение Шрила Прабхупады. What can an old man do, he said. Он говорит, на что способен старик. And he gave all the credit to his disciples who helped him. И фактически все заслуги отдал своим ученикам, которые помогают ему. And he said if he has any credit, it is only one И thing. он сказал, что если хоть какая-то одна заслуга ему принадлежит, то вот она. I was thinking, Prabhupada is so humble. Я сидел, думаю, вот какой смиренный Шрила Прабхупада. And this is what Prabhupada said was the one thing that he deserved credit. И вот Шрила Прабхупада обозначил лишь одну вещь, за которую он заслуживает как заслугу. He said, I delivered to you the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna as it is, without adding anything, without subtracting anything. That's my one credit. Я доставил вам послание Шри Чайтаньи Махапрабху и Кришны без всяких изменений, ничего не добавляя и ничего не убирая. Это мое единственное достоинство. And then Prabhupada gave an example. И затем Шрила Прабхупада привел пример. He said, just like the government will send a letter to the private citizen, Он сказал, так же, как правительство может послать частное письмо гражданину, and the postman delivers the letter as it is, и почтальон доставляет это письмо таким, как оно вышло от правительства, he doesn't open up the envelope and change anything in the letter. он не открывает конверт, ничего не изменяет в письме. So similarly, Prabhupada said, I delivered the supreme message from the supreme government of Sri Krishna to each of you without adding anything, without subtracting anything, as it is. Точно так же я, Шрила Прабхупада, я доставил вам послание от Верховного Господа Шри Кришны в таком состоянии, в каком оно есть, как оно есть, ничего не убавляя и ничего не прибавляя. So my realization over the years about this pastime that I had with Prabhupada. И с годами, что я осознал по отношению к этому инциденту со Шрилой Прабхупадой. Number one, Первое. if our hands are the right hands for Lord Chaitanya's movement, then we also have to give the parampara as it is, nothing adding, nothing subtracting. Если наши руки действительно достойные, правильные руки, в которые Шрила Прабхупада может передать послание, то это означает, что мы тоже должны передавать его правильно, ничего не убавляя, ничего не добавляя, как оно есть. Second realization I had, Второе, что я понял, that the reason Prabhupada was empowered to fulfill Lord Chaitanya's mission over all of his godbrothers причина, по которой Шрила Прабхупада был уполномочен распространять движение сознания Кришны среди всех своих духовных братьев, was because of his humility. заключается в его смирении. Because of all the qualities in a person
that you can have, the one quality that Krishna is most attracted to is humility. Из всех качеств, которыми может обладать человек, Кришна привлекается больше всего одним качеством — смирения. Why? Почему? Because Krishna himself is the most humble. Потому что Кришна сам по себе тоже самый смиренный. He's the supreme personality of Godhead, Он верховная личность Бога, the cause of all causes, причина всех причин. the beginning of everything, Он начало всего. the controller of every living entity, Он повелитель каждого живого существа, controller of all the universes, повелитель всех вселенных. but he eternally takes the most humble position as a barefoot cowherd boy herding cows and blowing a bamboo flute. Но он вечно занимает самое смиренное положение босого мальчика-пастушка, который пасет коров и играет на флейте. And when Krishna sees in that humility in us, Krishna says, "Oh, you're just like me." И когда Кришна видит такое смирение в нас, он говорит: ой, мы похожи. And then we get all the mercy. И тогда мы с вами получаем всю милость. So the next day, На следующий день Prabhupada was leaving to fly to Mexico City. Прабхупада уезжал и поехал в город, который называется Мексико-Сити. So our temple president, Tulsi Das, told everybody Президент храма, который звали Туласи Дас, всем сообщил, that we could go to the airport to say goodbye to Srila Prabhupada and see him off as he flew to Mexico. что мы можем отправиться в аэропорт, попрощаться со Шрилой Прабхупадой перед его вылетом в Мексику. But he gave a warning. Но он всех предупредил: Don't get too close to Srila Prabhupada. не приближайтесь слишком близко к Шриле Прабхупаде. And don't try to touch his lotus feet. И даже не пытайтесь касаться его лотосных стоп. Behave like ladies and Ведите gentlemen. себя как леди и джентльмен. So we all went to the airport. Вот мы все отправились в аэропорт. And we were sitting in the departure lounge, И мы все расположились в зале отправлений. completely packed with devotees. Этот зал был полностью наполнен преданными. And Prabhupada was sitting there also. Там же сидел Прабхупада. And we were asking questions, Prabhupada was answering. Мы задавали ему вопросы, он давал нам ответы. It was a wonderful darshan. Это был потрясающий даршан с Прабхупадой. And then the announcement came that all the passengers who were boarding the plane to Mexico should now get up and prepare to board. И затем было объявление, что все пассажиры, которые летят, наверное, в Мехико, должны идти на посадку. So Prabhupada stood up. Прабхупада встал, And all of us who were sitting on the floor, we moved to each side, мы же все сидели на полу, и мы раздвинулись, дали ему дорожку. just like the sea parting for Moses. Казалось, что море раздвинулось перед Моисеем. And I was in the middle, so I was moved over to one side. И я сидел, поскольку посередине, мне пришлось пододвинуться на одну из сторон. And as Prabhupada started walking slowly between the И devotees, Прабхупада стал медленно идти мимо всех преданных. we all had our head on the floor, Наши головы все касались пола. offering Мы pranams. все предлагали пранаму. So I opened my eyes, Я открыл свои глаза, and Prabhupada was coming right towards me. и я видел, как Прабхупада приближается прямо ко мне. And then he was right in front of И me. тут вижу уже прямо он передо мной. And I was thinking, everyone's eyes are И closed. я думаю, все равно все глаза закрыты. They're saying the mantra. Они все равно мантры все повторяют вслух. So I reached out and touched Srila Prabhupada's lotus Я feet. взял, прикоснулся и коснулся стоп Шрилы Прабхупады. And then he walked past. И так он прошел мимо, пошел And дальше. he entered into where you go towards the plane. И он уже зашел на посадку. And all the devotees gathered in the departure lounge at the window. А все преданные встали у стекла, через которое все еще можно было его видеть. And we saw the plane, all the passengers and Prabhupada boarding the И plane. мы видели, как все пассажиры, а с ними Шрила Прабхупада, заходили на борт самолета. And then we saw the plane go down the runway И мы видели, как самолет стал двигаться к взлетной, and then take off into the sky. и как он оторвался в небо.
And we all stood there and watched as the plane got further and further away. И мы все стояли и смотрели, как самолет отдаляется и отдаляется от нас. It got smaller and Он smaller становился все меньше и меньше, until we couldn't see it до тех anymore. пор, пока мы его уже не видели. And then we all went back to the temple. И затем мы все вместе отправились в храм. So as we were going through the airport to where the cars were, И когда мы шли через аэропорт к нашим машинам, my temple president Tulsidas came up to me президент храма Туласидас подошел ко мне. and he said, "I saw you. Сказал: я тебя видел. You are so unsurrendered. Какой же ты не предавшийся. I told you not to Я touch Prabhupada's же feet. говорил, не касаться стоп You Прабхупады. are the most fallen. Ты самый падший. You are not a disciple. Ты даже не ученик. You are bogus." Ты ложный ученик. And I was saying, "Yes, you're right." Я говорю: прав, ты прав. But inside, А внутри I was very happy. я был такой счастливый. Do we have time for one more Prabhupada У pastime? нас есть время еще на одну лилу Прабхупады. This is to show how Prabhupada's humility. Эта лила покажет смирение Шрилы Прабхупады. So, a few months later, Prabhupada asked us to go to to India. Через несколько месяцев Шрила Прабхупада попросил нас поехать в Индию. So I left Los Angeles 75, came to Vrindavan. В 1975 году я улетел из Лос-Анджелеса, приехал во Вриндаван. I was here in the temple until December when it got so cold in that brahmachari До ashram. декабря я здесь был, пока уж совсем не похолодало в этом брамачари ашраме. And then by Krishna's mercy, the temple president allowed me to go to Bombay. И затем, по милости Кришны, президенту храма пришло в голову все-таки отправить меня в Бомбей. And Prabhupada was there in Bombay also. Также в Бомбее находился Шрила Прабхупада. So I got to spend time with Srila Prabhupada in Bombay. И так мне удалось провести время со Шрилой Прабхупадой в Бомбее. I was very fortunate. Мне очень повезло. I joined in London because that's where I met Prabhu Vishnu. Я присоединился к движению в Лондоне, там мы и повстречались с Прабху Вишну. So I had pastimes with Prabhupada in London. Поэтому меня связывается с Шрилой Прабхупадой лилы в Лондоне, Then pastimes with Prabhupada in Los а Angeles. также лилы из Лос-Анджелеса, Then in San Francisco with the Rath а Yatra. еще и в Сан-Франциско, связанные с Радхаятрой. Then in Delhi, Vrindavan, Calcutta, and Mayapur and Bombay. В Дели, в Вриндаване, в Калькутте, в Майпуре и в Бомбее. So I was very fortunate. Мне очень повезло. Although I was fool number one. Хотя я был дураком номер один. Completely unsurrendered, bogus devotee. Совсем же не предавшимся, ложным таким преданным. As my temple president had rightly understood about me. Как совершенно правильно понял меня президент храма. So, Prabhupada, at that time in Bombay, there was no Bombay temple. В это время в Бомбее не было храма. There was only a big hole in the ground Был огромный котлован лишь на земле. where they were putting in the foundation. Они закладывали фундамент. And our temple was a tiny brick hut Наш храм — это была небольшая кирпичная хижина, with a corrugated tin roof, вот с такой вот крышей. and behind that was a little shack, which was the kitchen. И небольшая как палатка, которая служила кухней. At the back of the property were two big buildings. Сзади этой земли находилось два больших здания. One of the buildings was the Brahmachari ashram, Одно здание было Брамачари ашрамом, and the other building was the BBT offices, and then Prabhupada's quarters at the top. а другим зданием на первом этаже были офисы БГТ, а на последних этажах жил Шрила Прабхупада. So one day after breakfast, Prabhupada wanted to have a meeting with all the devotees, all the architects, all the people who were involved in building the temple. Однажды после завтрака Шрила Прабхупада сказал, что он хочет встретиться со всеми преданными, со всеми архитекторами, со всеми застройщиками, со всеми теми, кто связан со строительством храма. He wanted to have a meeting to fire everybody up to complete the temple. Эту встречу он проводил для того, чтобы всех вдохновить, для того, чтобы поскорее закончить храм.
it was not just the devotees, it was the non-devotees, karmis, who were also involved in building the temple. И в строительстве храма были вовлечены не только преданные, также там были непреданные. So the meeting was held in the BBT office rooms. И встреча проходила в офисе BBT. Now, in the middle of the meeting, the cleaning lady from the Bungi colony came up the stairs with her jaru and her balti to clean the offices, which she did every day. И посреди встречи появляется уборщица из какой-то общины Банги, это, наверное, уборщиков, общины уборщиков, и она приходит туда с метлой, с ведром и прям начинает мести, поскольку она это делает в это время каждый день. In Hindi, it's called jaru pocha. Это означает подмести на хинди, джару поча. Это подмести и вымыть. So she came up to the landing where the Prabhupada was having the meeting in the BBT offices. И она подходит к тому месту, где Шрила Прабхупада проводит встречу. And the door was slightly ajar. И дверь была немного приоткрыта. So she peeked in and she saw Srila Prabhupada there and a big meeting and everything. Она смотрит в эту прощелину и видит, что там сидит Шрила Прабхупада, и у него большая встреча. So she knew she couldn't go in. И она понимает, что она не может войти внутрь. But she didn't want to leave because she needed that rupee that she got every day for cleaning. Но уходить она тоже не хочет, поскольку хочет свою копеечку получить за то, что она убирается каждый день. So she just waited there. И вот она там тихо сидела, ждала. Now inside, Prabhupada is speaking, firing up all the people. Внутри Шрила Прабхупада сидит и вдохновляет всех людей. And then he looks to the right and he sees through the little slightly open door that the cleaning lady is there. И затем он смотрит направо и видит в щелку при открытой двери уборщицу. So he stopped the meeting. Он остановил всю встречу. And this is what he И said. вот что он сказал. He said, we must now stop the meeting because the cleaning lady has come. Он сказал, нам нужно сейчас остановить встречу, уборщица пришла. Every person has their area of authority. Он сказал, у каждого человека есть область ответственности, власти, силы. And when the cleaning lady comes to clean, she is the authority. И когда уборщица приходит убираться, она становится руководящим звеном. So we have to get up and adjourn until she's finished. Поэтому нам нужно всем встать и уйти в другое место до тех пор, пока она не закончит свою работу. So the Jagat Guru of Sri Chaitanya's mission had to get up and stop the meeting because the authority, the Bhakti lady, had come. Джагат Гуру миссии Шри Чайтаньи Махапрабху должен был встать, потому что авторитетная уборщица пришла убрать комнату. This is the humility of Srila Prabhupada. Вот такое Шрила Прабхупада смирение. Amanina amanadena. He takes no honor and respect for himself, but he gives it to everyone else. Он по отношению к себе не принимает никакого почтения и уважения, но он предлагает все почтение и уважение другим. Another reason why Sri Krishna empowered Prabhupada, because he was the most humble. Это еще одна из причин, почему Шри Кришна дал полномочия именно Шри Прабхупаде. Он был самым смиренным. So I'm trying to follow in the footsteps. Я стараюсь следовать по его стопам. And I hope to get your blessings that one day I can also become humble. И я надеюсь получить ваше благословение, чтобы иметь надежду однажды тоже стать смиренным. Please give your ashirvad. Пожалуйста, дайте ваш аширвад, благословение. Thank you very much. Большое вам спасибо. Srila Prabhupada ki jai. Again, I'm Mahendra Das. Я опять еще раз представлюсь, я Махендра Дас. I'm also from America. Я также из Америки. Many of you, I hope, well, maybe, heard the Bhagavatam class this morning where I discussed much. I was asked by Panchagota Prabhu to
describe my coming to the movement and a little bit about Srila Prabhupada. Многие из вас, я надеюсь, слышали сегодняшнюю утреннюю лекцию. Я надеюсь на это. Там Танчагауда Прабху попросил меня рассказать о том, как я присоединился к движению сознания Кришны и встретил Шрилу Прабхупаду. I did not have as much direct contact with Srila Prabhupada as the other people. У меня не было такого близкого прямого общения со Шрилой Прабхупадой, как у Ваясаки Прабху. When I joined ISKCON in Hawaii and in 1970. Я присоединился к ISKCON на Гавайях в 70-м году. And I was sent to Brooklyn, as I said this morning. И меня отправили в Бруклин. In the middle of the winter, we're in flip-flops. И я туда отправился посреди зимы в сандалях. I flew from Hawaii to New York City and got on the subway, the wrong train. И я прилетел, значит, из Гавайев в Нью-Йорк, и я пошел в метро и сел не в правильный поезд. And had the honor of walking through the snowy streets. И мне выпала честь ходить по заснеженным улицам Нью-Йорка посреди ночи. For a couple of miles. Несколько миль. To find the Brooklyn Temple. В поисках бруклинского храма тех времен. I've described much of this morning. Я сегодня утром уже, конечно, много из этого рассказывал. We don't want to retrace over too much ground here. Не хочу слишком повторяться. I was initiated in New York City a few months later. Позже, спустя несколько месяцев, я получил посвящение в Нью-Йорке. In Brooklyn, at the Brooklyn Temple. В Бруклинском храме. At that time, Brahmananda Maharaj mentioned to me that, or Brahmananda Prabhu, then he wasn't a Maharaj yet, I don't believe. 71. Okay, so it was Brahmananda Maharaj at the time. And he mentioned that after this initiation day of mine, that his calculation was that there were about 400 disciples of Srila Prabhupada at that point. Брахмананда, в то время Махарадж, сказал мне, что он насчитывает, что к тому времени у Шрилы Прабхупады было 400 инициированных учеников. He had been responsible for keeping track. На нем лежала ответственность вести счет, сколько у него учеников. And he had temporarily lost track. И был период, промежуток времени, когда он не считал очень внимательно. Some months later, I was dispatched to Pittsburgh, Pennsylvania. Несколько месяцев спустя меня перевели в Питтсбург, в штате Пенсильвания. And my responsibility there was distributing books. Ответственностью моей там было распространение книг. I would ride the city bus down to downtown Pittsburgh. На общественном транспорте, в автобусе я ехал в центр Питтсбурга. And spend the day approaching people on the street and selling Shri Upanishad, which had just been published. Я проводил весь день на улице, предлагал людям Шри Upanishad. Шри Upanishad тогда только опубликовали. I'll flash forward here to save some time because much of what I have to say was said this morning. И я сэкономлю немножко здесь, на этой программе, время, потому что очень много я рассказывала сегодня утром. I did have the mercy of Srila Prabhupada coming to Pittsburgh in 1972. В 1972 году Шрила Прабхупада приехал в Питтсбург, это была большая милость. And we had arranged a number of programs in the city. И мы организовали несколько программ в городе. And got quite good press coverage. И пресс было, как сказать, получили хорошее освещение в прессе. And after that, he went to New Vrindavan, which was just
70 miles away from Pittsburgh. Потом он отправился в Нью-Вриндаван, который располагается в 70 милях от Питтсбурга. And he spent 8 to 10 days there, and there was a very big festival. 8-10 дней он там провел, был большой фестиваль. Then a couple of years later, he was again came through Pittsburgh. Через несколько лет он снова проезжал через Питтсбург. However, at that time, we did not have a facility for him to stay in Pittsburgh, so we did take him immediately to Vrindavan. Однако в то время у нас не было возможности разместить его в Питтсбурге, поэтому мы сразу же повезли его в Нью-Вриндаван. And there were, I'm going to estimate, 700 or 800 devotees there from many parts of the world. И там собралось 700-800 преданных, которые съехались с разных частей света. By Krishna's mercy, somehow or other, the only vehicle available to drive Srila Prabhupada from farm to farm at New Vrindavan and to drive him down by Wheeling Creek for his morning walks was the vehicle that I drove. И по милости Кришны, единственная возможная машина, на которой Шрила Прабхупада мог ездить с фермы на ферму в Нью-Вриндаване, а также на место его утренней прогулки, была моя машина. So for those days I was able to drive down for the morning walk with Srila Prabhupada sitting next to me in the station wagon. И вот в эти дни мне очень повезло, я каждый день возил Шрилу Прабхупаду на его утреннюю прогулку, и он сидел прямо со мной на переднем сиденье. And I made his ice cream every afternoon. А также во второй половине дня на полдник я ему делал мороженое сам. We had those churns like this. У нас была взбивалка ручная для того, чтобы делать мороженое. And on the one day I made mango ice cream. I would always cheat a little. Однажды я сделал манговое мороженое, я всегда немножко жульничал. By adding additional cream to the milk, which was already quite rich. Я добавлял сливки к молоку, которое уже было жирным. So on mango ice cream day, I added the additional cream. И когда я делал как раз это мороженое с манго, я добавил хорошо так сливок. Churned the ice cream. Взбил мороженое. And then it was taken to Srila Prabhupada, well, taken to be offered and taken to Srila Prabhupada. Это мороженое сначала предложили Кришне, потом отнесли к Шриле Прабхупаде. He very much enjoyed it and actually asked for a little more. Он насладился очень сильно этим мороженым, попросил добавку. Which I believe he probably only took one bite of and then started passing around to those in his room. Но мне сдается, что он на самом деле немножко совсем поел, а свой просак раздал всем тем, кто находился в комнате с ним. It turned out that the mango ice cream, of course, the chunks of mango, which are orangish yellowish, that had a lot of orangish yellowish chunks. It turned out that I had added so much cream to the mixture that the churn turned some of the cream into butter. И манговое мороженое, в нем было очень много прямо кусочков манго, оно было такого оранжевого цвета, но поскольку я добавил так много туда сливок, после чего я это все дело взбил, оказалось, что оно все превратилось в масло. But I was very pleased that Srila Prabhupada actually asked for more because this ice cream was mango butter ice cream. Но я был очень доволен, поскольку Шрила Прабхупада попросил добавку вот этого вот сливочного мангового мороженого. Some years later, about a year and a half later, early 1976, actually during the Mаяpur and Vrindavan festivals here, I was asked to move to Los Angeles with my family. Через 1,5 года, где-то 76-й год, во время фестиваля Маяпур Вриндаван меня с моей семьей попросили переехать в Лос-Анджелес. And I was asked to come and help with the management, particularly the distribution arm of the BBT. И меня попросили заняться менеджментом, в частности, в распространении книг BBT. Which amounted to the most substantial mercy
I can imagine. И это на самом деле превратилось в очень существенную милость, которую я только могу себе представить. And in that capacity, there were a number of meetings that were I was present with Srila Prabhupada, but not really a lot of conversation on my part. I just heard. В этой должности мне довелось быть на встречах, которые проводил Шрила Прабхупада. Я немного говорил на этих встречах, но я много слышал. And I also had the honor of arranging the plane tickets for the North American devotees, and for a while even for many of the European devotees to come every year, beginning in 1974, to come every year for the Mayapur and Vrindavan festivals. И также мне очень повезло организовывать билеты для преданных из Северной Америки, а также для многих преданных из Европы, для того, чтобы они могли приехать на фестиваль Вриндаван Маяпур в Индию. And I believe it was 1976, at the end of the festival, В 1976 году, в конце фестиваля, Srila Prabhupada was going to be staying with a life member's home with his entourage in Delhi. Шрила Прабхупада должен был остановиться в доме одного пожизненного члена ИСККОН в Дели вместе со своими спутниками. But I believe his entourage at that time included Pradyumna, Brahmananda Maharaj. Его среди этих спутников был Прадьюмна, Брамананда Махарадж, Paramahansa Maharaj, and Nitai, Парамаханса Махарадж и Нитай, who was also one of the Sanskrit editors. Он также был одним из редакторов санскрита Шрилы Прабхупады. They were all of them were ill. И все они заболели. At the end of the В festival. конце фестиваля они уже все были больными. In those days, first couple of years of these festivals at Mayapur and here in Vrindavan, very few of the attendees, of the devotees who came, remained healthy throughout. Первые несколько лет этих фестивалей Майпура и Вриндавана было на руках можно было посчитать преданных, которые не заболевали. На протяжении всех фестивалей оставались здоровыми. We were very soft Westerners, accustomed to our comforts. Мы были западными неженками, привязанными к комфорту. I was asked to stay for a few days just to help with Srila Prabhupada's goings on at this life members home, and as a result, I did get to go on several morning walks where it was just Nitai, myself, this life member, and Srila Prabhupada. В результате всех этих болезней меня попросили задержаться и остаться в доме этого пожизненного члена ИСККОН. И мы ходили со Шрилой Прабхупадой на прогулки, на которых был только Шрила Прабхупада, Нитай, я и вот этот пожизненный член общества. Unfortunately for me, everyone got well sooner than expected. Но, к несчастью для меня, многие выздоровели быстрее, чем ожидалось. I think I'll just repeat one other thing, which I said this morning. Еще хочу рассказать, правда, я уже сегодня утром рассказывала. When I was initiated in Brooklyn, New York in 1971, Когда я получил посвящение в Бруклине, в Нью-Йорке в 1971 году, I had what turned out to be the rare opportunity to be initiated directly by Srila Prabhupada. Мне выпала возможность, которая не всем, это была редкая возможность получить посвящение непосредственно у Шрилы Прабхупады. He chanted on the beads, and then he would hand us our beads. Он повторил Харе Кришна мантру на четках и нам из рук в руки передал эти четки. And of course, prior to handing the beads, we would ask for what are the four regulative principles. И, безусловно, прежде чем передать эти четки, он, конечно же, спросил, каковы 4 регулирующих принципа. And how many rounds will you chant every day?
И сколько кругов ты обязуешься повторять каждый день? Then he handed me the beads. И затем он мне передал четки Said, your name is Mahendra Das. и сказал, твое имя Махендра Дас. Mahendra is Krishna, who, and that name means he has Maha senses. Indra is senses. Maha Indra. Он сказал, что Махендра это имя Кришны, которое означает, что у него Маха, то есть могучие чувства. Индра значит чувство, Маха чувство у него. So you are Mahendra Das. Он сказал, ты Махендра Дас. You must be the servant of he who has the biggest senses. Он сказал, ты должен быть слугой того, кто обладает самыми мощными чувствами. And then he said, not become big servant of the senses. Он сказал, то есть ты не должен становиться великим слугой своих чувств. Thank you. Hare. Спасибо. Hare Krishna. Again, I'll say my name is Sukada Devadasi. Я еще раз повторюсь, меня зовут Сукада Девидаси. The first time I saw Srila Prabhupada was in Boston. That was my original temple. Впервые я встретила Шрила Прабхупаду в Бостоне. Это тот первый храм, в котором я пришла в сознание Кришны. And he came to do some initiations and to install deities for the Boston temple. Он приехал дать посвящение нескольким преданным и также установить бостонских божеств. At that time, Boston Temple only had maybe about 15 devotees. В то время в бостонском храме было, наверное, всего лишь 15 преданных. But when Srila Prabhupada comes, devotees from all over come to wherever he is. Но когда приезжал Шрила Прабхупада, преданные со всех сторон съезжались для того, чтобы встретиться с ним. So from 15 devotees, it went up probably close to 100 devotees all of a Итак, sudden. из 15 преданных в один день у нас появилось сотни преданных. So very, very crowded. То есть было очень толпа была, много людей. We had one bathroom for the brahmacharis, one bathroom for the women. У нас условия были такие: туалет и душ один для брамачари, один для женщин. We had originally arranged for Srila Prabhupada to stay at a hotel, a very nice hotel, because there was not facility at the temple, nice facility at the temple for him. И мы организовали Шриле Прабхупаде номер в отеле, очень хороший отель, поскольку в храме у нас не было условий его принимать. But when Srila Prabhupada heard that they planned to take him to a hotel instead of keeping him at the temple with the devotees, he became very upset. Но когда Шрила Прабхупада услышал о том, что план таков, что его хотят из храма повезти в отель, что он не будет жить в храме, он очень расстроился. He said the hotel was like a brothel. Он сказал, что отель это как бордель. So they made a room for Srila Prabhupada very quickly at the temple. И очень быстро преданные организовали комнату для Шрилы Прабхупады в храме. And they gave the one bathroom, the brahmachari bathroom, to Srila Prabhupada. И брамачарскую как раз душевую туалет они отдали Шриле Прабхупаде. And then the other bathroom had to be shared between the men and the women. И вот другие условия, да, как бы пришлось делить между мужчинами и женщинами. One shower, one toilet. Один душ, один туалет. And then to try to make it work, to try to make it work, they said that women could have it from 2 to 3, men 3 to 4 every hour. И затем, для того, чтобы как-то эта система работала, они сказали, что с 2 до 3 женщин, с 3 до 4 мужчин и так далее. То есть каждый второй час, да, противоположному полу. So I thought that
the 2 o'clock hour because I didn't want to miss Mangalarti for Srila Prabhupada. Я проснулась на смену, которая начиналась в 2, потому что не хотела пропустить Мангаларати со Шрилой Прабхупадой. And as I was getting ready to go into the bathroom, Srila Prabhupada was coming out of his bathroom at 2 in the morning. И когда я шла как бы в сторону душевой, в которую я собиралась идти, Шрила Прабхупада вышел из своей душевой в 2 утра. I thought I was getting up early and I would not run into Srila Prabhupada at that time. Я думала, что я как раз распланировала, что я очень рано иду в душевую и точно не встречу Шрилу Прабхупаду в этот час. But I didn't realize he was always up early at that time for translating. И тогда я осознала, что он на самом деле просыпается рано утром каждый день для своих переводов. So of course, as soon as I see Srila Prabhupada, I pay my obeisances. И, конечно же, как только увидел Шрилу Прабхупаду, я предложила ему свои поклоны. And as he passed me, he goes, Jai Hare Krishna. И он так прошел и сказал, Jai Hare Krishna. So the day that they were doing initiations, I was in the kitchen. В день, когда Шрила Прабхупада давал посвящение преданным, я была на кухне. I was helping the devotee who was cooking. No one wanted to help in the kitchen because they wanted to hear Srila Prabhupada. Оказалось, что никто из преданных не хочет помогать на кухне, поскольку все хотят быть со Шрилой Прабхупадой на инициации. So I was in the kitchen cooking, and I could hear things going on upstairs, but I wasn't sure exactly what was going on. И я все-таки решила помогать преданному, который отвечал за кухню, и мы находились на кухне, мы слышали что-то, но не могли понять, что происходит из алтарной. And I was thinking at one point that Srila Prabhupada was doing the deity installation. И в какой-то момент я подумала, что Шрила Прабхупада сейчас устанавливает божеств. So I just continued staying in the kitchen, just helping. Но я все же оставалась на кухне и продолжала помогать. What I didn't realize was that they were doing the initiations. Но я даже не догадалась, что на самом деле он дает посвящение. When Srila Prabhupada left a couple of days later, когда Шрила Прабхупада уехал через пару дней, Satsvarupa Maharaj, who was Satsvarupa Prabhu then, Сатсварупа Махарадж, который в то время был Сатсварупа Прабху, he came into the kitchen and asked me, "What name did Srila Prabhupada give me?" Он пришел на кухню и меня спрашивает: "Слушай, какое мне имя дал Шрила Прабхупада?" And I said, "I didn't get initiated. I've been in the kitchen helping for 3 days since." Нет, он сказал, какое ты имя получил у Шрилы Прабхупады? А я ему говорю, а мне не удалось получить посвящение, я уже как 3 дня на кухне служу. And he said, "You were supposed to go up and get initiated." Он сказал, ты что, ты должна была идти в алтарную и получать посвящение. And I said, "But nobody came and got me." Я сказала, что за мной? Никто не пришел, не сказал. And so, when Srila Prabhupada left, he went down to New York. Когда Шрила Прабхупада уехал, Махендра Прабху уехал в Нью-Йорк. And Satsvarupa Prabhu wrote a letter to Srila Prabhupada about me. Сатсварупа Прабху написал Шриле Прабхупаде про меня письмо. One of the things Satsvarupa Prabhu wrote was that I was 18 and I was old enough to be in the temple. Одно он упомянул в письме, что девочке уже 18 лет, и ей разрешено жить в храме. Because there was a problem with devotees coming, they were too young and their parents were upset. Просто были в те года проблемы, поскольку преданные присоединялись очень юными, и их родители расстраивались. So he did write this very nice letter about me, Он написал очень хорошее про меня письмо. And he sent a devotee down to New York with the letter to Srila Prabhupada. И он послал в Нью-Йорк преданного, который сопровождал это письмо для Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada read the letter. Шрила Прабхупада прочитал письмо. And he wrote on the letter. И на письме написал: Sukada Devi, one who gives pleasure to Krishna. Сукхада Деви, та, которая доставляет Кришне удовольствие. And
Prabhu did give me that letter, and I had that original letter up until just a few years ago. И Сатсварупа Прабху он мне дал это письмо, и до последних лет оно у меня было, оригинал. And then I was asked to give it to the archives. И пару лет назад меня попросили отдать это письмо в архивы. So I now have a copy of the letter, and the original is in the archives. Сейчас у меня у самой копия этого письма, оригинал в архиве. And I saw Srila Prabhupada a number of times after that. После этого случая я еще пару раз видела Шрилу Прабхупаду. When we moved to LA in 1976. Мы переехали в Лос-Анджелес в 1976. Srila Prabhupada was there. He was there for, I believe, about a month. Шрила Прабхупада там был где-то, мне кажется, целый месяц. So we got his association, and every morning, one of the favorite activities was the cookie prasadam for the children. Мы получили много его общения, и утром было самое любимое времяпровождение — это печеньки для детей. And it's always very amazing that with someone who has more than one child, how devotees will come and offer to take one of the children up to Srila Prabhupada for you to get the cookies. И были семейные пары, у которых было больше, чем один ребенок, и они просили других преданных подвести второго ребенка к Шриле Прабхупаде. Это было замечательно. Yeah, otherwise they want the children outside, except for the cookie time. То есть была просьба к преданным такая, чтобы дети не присутствовали во время серьезных программ, кроме одной программы, когда им давали печенье. So I did see Srila Prabhupada a number of times, but I didn't get much personal association with. Я видела Шрилу Прабхупаду несколько раз, но у меня не было такого прям личностного общения. But of course, Srila Prabhupada did always say that service was better than the personal association. Но Шрила Прабхупада всегда повторял одно и то же, что служение важнее личного общения. So that's very, very important to understand. Это понимание очень важно. Оно для нас очень важно. Thank you. Спасибо. Побольше можно фен включить. Жарко тут стало. Hare Krishna. Hare Krishna. So again, my name is Arundhati. Еще раз повторюсь, меня зовут Арундати. If you want to try to pronounce it correctly, it's Arundhati. А если правильно, то Арундати. But most people pronounce it incorrectly as Arundhati. Но очень часто в силу произношения неправильно его произносят и говорят Арундати. Надо Арундати. I first saw Srila Prabhupada in 1966. I lived in New York City. I lived in the Bronx. I don't know if you've heard of that place, but впервые я встретилась с Шрилой Прабхупадой в 1966 году в Нью-Йорке, в районе Бронкса. Может быть, кто-то из вас знает этот район. And one day I was walking through Tompkins Square Park. И в один день я прогуливалась по парку Tompkins Square Park. And somebody I was walking with said, "Oh, come here, I want to show you something." И человек, с которым я гуляла, сказал: пошли, кое-что тебе покажу. And he brought me over to where Prabhupada was chanting. И он меня подвел к тому месту, где Шрила Прабхупада пел. And there was a big group around him. Его окружала большая группа людей. And he was teaching everybody the Maha Mantra. Он всех учил Махамантре. So I chanted along. Я стала петь с другими. And I heard a little bit about what the mantra means. Я немножко уже знала, тогда была наслышана о том, что такое мантра. And I walked away and didn't give it another thought. И я ушла и как бы особо не задумалась. I was not consciously drawn to Srila Prabhupada at the time. В то время осознанно меня не потянуло к Шриле Прабхупаде. I was 17. Мне было 17 лет. A few months later, I became 18. Через несколько месяцев мне исполнилось 18.
So I was allowed to leave home. И мне разрешили уйти из дома. And I left home and I moved to the East Village. Я ушла из дома и переехала в такой район, называется East Village. A few blocks from where the first temple was, had been called Matchless Gifts. И он был в нескольких кварталах от первого храма, который назывался «Бесценные дары». As fate would have it, a friend of mine that lived down in the village, he knew some of the devotees, such as Kirtanananda, Umapadi, and Hayagriva. И как распорядилась судьба, один мой друг, тоже который жил в East Village, он знал некоторых преданных Хайагриву, Киртанананду и Умапати. And so I met them, and they started coming and visiting and telling us about Krishna. Я с ними встретилась, и они тоже к нам в гости похаживали, рассказывали нам про Кришну. I feel that when I was in Tompkins Square Park, that a seed was planted. Мое ощущение, что когда я оказалась в тот день в Томпкинс-сквер парке, в мое сердце посадили семя. And through that seed that was planted, somehow all kinds of miraculous things happened, and I had to go through some suffering first in the material world. И благодаря этому семени стали происходить чудеса. Но вместе с тем мне пришлось пройти через определенную долю страданий в материальном мире. I was under some illusion. Я находилась под влиянием иллюзии. I was part of the hippie movement. Я была одной из хиппи, в движении хиппи была. And I thought that LSD was the answer to everything. И я думала, что ЛСД это ответ на все вопросы. So, you know, I was taking LSD, but I started chanting Hare Krishna a lot while I was under LSD. Я принимала ЛСД, а также повторяла Харе Кришна. Anyhow, eventually I had some very deep realizations through chanting. И благодаря повторению Харе Кришны в конечном итоге у меня было очень глубокое осознание. The greatest realization being that LSD was not the answer I was looking for. Самое главное, что я поняла, что ЛСД это не ответ, которого я искала в жизни. And the Hare Krishna mantra was what I was looking for. Я поняла, что то, что я искала в жизни, это Харе Кришна мантра. And at that time, I joined the temple. That was in 1968, in the summer of '68. И в то время я присоединилась к храму. Это, то есть переехала в храм. Это был 1978 год. I joined in New York City. Итак, я пришла в движение в Нью-Йорке. Brahmananda was the temple president. Президентом был Брамананда. And he sent me eventually to Boston because in Boston there was a small Brahmacharini ashram. В конечном итоге он меня послал в Бостон, поскольку в Бостоне был небольшой Брахмачарини ашрам. When I went to Boston, Satsvarup was the president. Когда я приехала в Бостон, президентом был Сатсваруп Дас. And he asked me, "What do you know how to do?" И он меня спрашивает, что ты умеешь делать? He said, "Do you know how to paint?" Он сказал, умеешь рисовать? Because there was some artists there, such as Jadharani and some other Saradia, they were painting. Поскольку там были художники, Джадурани, Саради, они рисовали. I said, "No, I don't know how to paint." И я сказал, нет, рисовать не умею. He went through a list of things that И он you перечислял know how to do разные this, you know how to do that, you know how to cook. Готовить умеешь, это умеешь. Нет. And then he said, "Do you know how to type?" Он сказал, а печатать умеешь? Yes, I learned typing in high Я school. училась прямо в старших классах школы, умею. So he put me to work doing Srila Prabhupada's books. И так он меня посадил за книги Шрилы Прабхупады. And so that was the start of the first service I did, and somehow I ended up doing that. And I did other things, many other things, but the main service I did throughout the time that Srila Prabhupada was here was in some capacity or other typing his books. И так сложилось, что пока Шрила Прабхупада был на этой планете, так или иначе я занималась печатанием его книг.
Eventually I was transcribing his tapes. А в конечном итоге я занималась тем, что транскрибировала его записи. In any capacity, it was totally transcendental. То или другое служение было абсолютно трансцендентным. Typing sounds like a really ordinary activity. Хотя вот печатать на печатной машинке кажется очень обычным видом деятельности. But it was completely transcendental activity, typing Srila Prabhupada's books. Но печатать книги Шрилы Прабхупады было абсолютно трансцендентной деятельностью. While I was in Boston in 1969, пока я была в Бостоне в 1969-м, Srila Prabhupada came to New York City. Шрила Прабхупада приехал в Нью-Йорк. And I hadn't seen him since his first time at Tompkins Square Park. I hadn't seen him in person. И для меня это была вторая встреча в моей жизни с того первого момента, когда я его увидела в Tompkins Square парке. So all the devotees from Boston and many other places came to New York City to greet Srila Prabhupada. И многие преданные, включая бостонских преданных, съехали в Нью-Йорк, чтобы поприветствовать Шрилу Прабхупаду, побыть с ним. I think maybe there was about 100 devotees at the airport. В аэропорту, как мне кажется, собралось 100 преданных. We were waiting at a certain gate. И мы ждали у определенного гейта. And all of a sudden one devotee says, "Oh, Srila Prabhupada's coming from there." И неожиданно один преданный закричал: "О, Шрила Прабхупада из другого гейта идет." So we all rushed И мы все рванули to this other gate. к другому гейту. And we all fell down off our И obeisances. все упали в поклоне. Having not been with Srila Prabhupada, I didn't know how long to stay down. И поскольку я никогда не была в присутствии Шрилы Прабхупады, я не знала, как долго нужно быть в поклоне. So I stayed down there for a while, and then I peeked my head up to see Я what's уже going on. какое-то время там в этом поклоне была и решила подглянуть, что другие делают. And Srila Prabhupada was standing right there. А Шрила Прабхупада стал прямо над моей головой. And when I looked up, he went like Когда я that. посмотрела, он так по голове мне похлопал. And I think I went into ecstasy. И, сдается мне, я была в экстазе. So that was a very wonderful meeting. I had already been initiated through the mail. И эта встреча была просто замечательной. В то время я уже была получила посвящение по почте. By that time, the temple had moved from the first temple, which was 26 Second Avenue in New York City, and they moved to 61 Second Avenue, the second temple, 61 Second Avenue. И в то время храм переехал, то есть первый храм был вот эти вот бесценные дары, и оттуда они переехали на ту же авеню, только 66-ю улицу. But Srila Prabhupada still had his apartment, which was just behind the first temple. Однако у Шрилы Прабхупады все так же сохранилась эта его квартира, которую для него снимали, которая располагалась сзади бесценных даров. So we were able to go up to his apartment and have darshan with him. И нам удавалось приходить к нему на даршан в эту квартиру. And one day I was in the apartment and I was peeking. There was like a window into his room that you could look at him. Однажды я была в его квартире, и в его комнату было окошко. Через это окошко его можно было видеть. And it wasn't really such a nice thing to do, but when Это было не очень, конечно, хорошо, неправильно так поступать. But Srila Prabhupada saw me and he called me into the room. Но Шрила Прабхупада меня тоже через это же окошко увидел и пригласил меня в комнату. And I had been given my name, but he asked me, "What is your name again?" So I told him. Мое имя у меня уже было, он мне его уже дал, но он переспросил, как меня зовут, и я ему сказала, как меня зовут. And he said to me, "So Arundhati, he said Arundhati was the wife of Vasishta Muni." Он сказал, Арандати – это жена Васишта Муни, who was a great sage, one of the 7 great sages. одного из 7 великих мудрецов. He said, "So Arundhati, you will marry a great sage?" И он говорит, ну что, Арандати, выйдешь замуж за великого мудреца? And I don't know why I answered this, but I said, "Yes, Srila Я Prabhupada, вообще не знаю, почему я так ответила, I но will я marry a говорю, great sage." Шрила Прабхупада, да, я выйду замуж за великого мудреца. And I think some of my god brothers and god sisters can appreciate the answer.
И я думаю, до конца этот ответ понимают только мои духовные братья и сестры. Because the person I ended up marrying was Pradyumna or Prabhupada Panditji. В том смысле, что человек, за которого я вышла замуж, был Прадьюмна Пандиту Шрила Прабхупады. Редактор санскрита Шрила Прабхупады. He was the first person to learn Sanskrit until Srila Prabhupada. Он был первым преданным, который выучил санскрит и помогал Шриле Прабхупаде с редакцией. I'll just tell one little story for now. Я расскажу одну небольшую историю. When we were in Srila Prabhupada's darshan room one day. Однажды мы находились в комнате даршана Шрилы Прабхупады. Sorry, I keep on. No, it's good flow. And he came out of his room and he asked his servant, see if somebody wants to bathe and take deities in the morning. И он сказал, что вышел и попросил слугу, если кто-то из преданных, кто может помогать мне утром с божествами, омывать божеств. And I heard him asking the servant, and I said, "Oh, I'll do it, Srila Prabhupada." А я услышала, я говорю, вот Шрила Прабхупада, я могу помочь. He said, "Okay, come into my room tomorrow morning." Тогда утром, завтра приходи в мою комнату. And he showed me he was sitting by the wall and his deities. It was a small room, so he was sitting across very small Radha Govinda deities. У него были очень маленькие божества, медные божества Рада Говинда, и вот он им поклонялся как бы с другой стороны комнаты, через всю комнату. And he came and sat down on the floor next to me. И он сел ко мне на пол рядом со мной. And he asked his servant Purushottam. И он сказал своему слуге Пурушадаме to make a paste of tamarind and fuller's earth, which is kind of like tilak. И он попросил его сделать пасту из тамаринда и субстанции, которые похожи на тилаку. And then he took he took Radha first. И он сначала взял маленькую Радху. And he put the paste on Srimati Radharani. И обмазал этой пастой Шримати Радарани. And then he took a cloth and he rubbed her. И тканью стал ее натирать. And made her shiny. И она стала блестеть. And then he took Krishna. А потом он взял Кришну. And he handed Krishna to me. А Кришну дал мне. And he said, now you do Krishna. Он говорит, теперь ты Кришну натирай. So he watched me as I put the paste on. И он смотрел, как я накладывала пасту. Then he went back to his seat. И потом пошел на свое кресло, сел. And I started polishing Krishna. И я начала натирать Кришну. And I polished and polished. Натираю. And I thought, oh no, I can't get Krishna shiny enough. И смотрю, он не блестит. And Prabhupada надо не блестит. And Prabhupada must have read my thoughts. А Прабхупада мои мысли прочитал. And he said, that is good. Он сказал, пойдет. Now you can come every morning and do the service. Можешь приходить каждое утро и выполнять это служение. So I got to do the service. I can't remember how long Prabhupada was there, a week or 10 days. Я не помню, сколько Шрила Прабхупада там был, неделю, 10 дней. Но вот все это время я это служение выполняла. And then, that was in New York. And then in Boston I got to do the service again. Это было в Нью-Йорке, в Бостоне. Мне тоже удалось это служение делать. Eventually I got married in Ohio and Srila Prabhupada came there. В конечном итоге я вышла замуж в штате Огайо, и туда приехал Шрила Прабхупада. Before he came, his deities somehow got lost in the mail. И до его приезда божества его потерялись в почте каким-то образом. When I came to get married, I went to see Srila Prabhupada. Когда я приехала на свою свадьбу, я пошла на встречу со Шрилой Прабхупадой. I went to have darshan of Prabhupada. Даршан получить Шрилы Прабхупады. And the deities had miraculously returned. А божества чудодейственным образом вернулись. They had been found. Их нашли. And when I saw Srila Prabhupada, и когда я видела Шрилу Прабхупаду, он сказал, the deities
liked the way you took care of them. Видишь, божествам понравилось, как ты о них заботилась. Therefore, they have decided to return. Вот поэтому они решили вернуться. So I got to do the service there in Columbus, Ohio as well. И мне снова удалось послужить в Коламбусе, в штате Огайо. So that was great mercy of Srila Prabhupada. Это была великая милость Шрилы Прабхупады. I will stop there. На этом я остановлюсь. And pass the mic on. Prabhupada really liked the way Arundhati would sing, chant Hare Krishna kirtan, so she's famous for her kirtans all over the world. Just the other night we had a little mini kirtan mela at the temple. А также Шриле Прабхупаде очень нравилось, как Арандати поет киртан. Даже вот на днях у нас была мини-киртан мела в храме. And she enlivened us with these tunes that were, you might say, from the old days. It was very beautiful. Она вдохновляла мелодиями, которые мы пели в те старые времена. So my name is Mahadevi Dasi. Меня зовут Махадеви Даси. And my association with Srila Prabhupada was mostly through distributing his big books in the late 70s. Мое общение с Шрилой Прабхупадой складывалось в основном через распространение его больших книг в конце 70-х. First time I saw the devotees was in 1972 in Washington, D.C. Впервые я встретила преданных в 1972 году в Вашингтон, Д.С. And there was a Harinam Sankirtan party, ladies and men dancing down Q Street, which is a main street near the college area. И огромная группа санкиртаны, харинамы, преданных, мужчин и женщин шли по улице, которая называется Хью. Это главная улица, которая располагается рядом с главным университетом. At the time, we were protesting the Vietnam War, and we were what you might say revolutionaries. We were very disappointed in the government, our teachers. В то время мы протестовали против Вьетнамской войны. Мы были, можно сказать, революционерами. Мы были очень недовольны действиями правительства. Yet many of us were looking for God. И многие из нас искали Бога. So when I saw the devotees dancing down the street, I was very attracted to them. Когда я увидела преданных, танцующих на улице, они меня очень сильно привлекли. And at the time I was with a band, a singing band, and we were doing a lot of songs about peace and world love and brothers and sisters coming together. В то время я была в музыкальной группе, и у нас было очень много песен, которые говорили о любви, о такой глобальной любви, о мире во всем мире и так далее. And many of us at that time had gone to Woodstock, where the chanting of Hare Krishna actually was going on there through the theatrical production of Hair. Maybe you've heard of that. There was a theatrical production that was called Hair, and it introduced the chanting of Hare Krishna in America, and so we got to hear that at Woodstock. And hair in which sense? Like hair? Hair, like hair. The name of the production was Hair. Okay. В то время мы многие знали про Вудсток, и там был знаменитый спектакль, который преданно назвали «Волосы». И вот в этом спектакле, через этот спектакль, они проповедовали повторение мантры Харе Кришна. Because everyone at that time we were into long, flowing hair. Это уже время хиппи, у всех длинные волосы. Так и назвали спектакль. So my bandmates, when they saw the devotees going down Q Street, they thought they looked a little odd. И мои друзья, с которыми я была в этой музыкальной группе, они, когда увидели преданных, которые шли по улице, они им очень такими странными показались. But I was very attracted. I had been in dance classes and drama classes in college, and I just thought it was amazing, these people out in the middle of the street dancing. А меня как раз преданные очень привлекли, потому что я в колледже ходила на уроки искусства, уроки музыки, танца, и мне казалось, вот люди ходят по улице, танцуют, поют. Прекрасно. So one of the devotees, I had a dog named Peace, which Vyasaki, he tells the story in the Radha Damodar Vilas how
how I came to Krishna consciousness, and I had this dog named Peace. У меня была собака, которую звали Мир. Ее звали Мир, по-английски это Peace, значит, и даже Вьясаки Прабху упоминает в своей книге Дамодар Вилас о том, как я пришла в сознание Кришны, там фигурирует эта собака. The Radha Damodar Vilas books that Vyasaki has done are basically glorifications of Vishnu Jan Maharaj. Радha Damodar Vilas это книга, которая по сути прославляет Вишну Джану Махараджа. So that was my second time. And during those days of the hippies, we were hitchhiking a lot. В те времена хиппи мы очень часто голосовали, так путешествовали. And so my dog and me and all my bandmates, we hitchhiked down to Key West, Florida, which from Maryland, Washington, D.C. to D.C. it's several hundred miles. И вот так мы с членами группы и также с моей собакой голосовали аж до Флориды. Это приличное расстояние, если принимать в расчет, что мы были в Вашингтоне. So Vishnu Jan Maharaj in Key West, he was set up with the Radha Damodar deities and chanting so beautifully. И Вишну Джан Махарадж в городе Кей Вест организовал удивительных божеств Рады Дамодара, и у него была удивительная группа, и они очень красиво пели. So again, there's that sound, that mantra, and he was so effulgent, and all the devotees with him were so effulgent. Я опять привлеклась этим звуком, этой мантрой, и он просто излучал сияние, и все преданные, которые были с ним, были просто сияющими. So he began preaching to me. He saw I was attracted, and my dog was eating a lot of halva at the time. И он мне проповедовал, поскольку заметил, что мне интересно, и моя собака наворачивала халаву. So he, Vishnu Jan Maharaj, he showed me this magazine, Back to Godhead. Vishnu Jan Maharaj мне показал журнал «Назад к Богу». And in the magazine was this story of New Vrindavan, and it showed rolling hills, and it looked like a resort, and И в журнале были фотографии с Нью Вриндавана, там такая холмистая область, мне вообще это показалось курортом каким-то. So he said that you would probably like it on a farm. Он сказал, мне кажется, тебе понравится быть на ферме. And you should go there because Srila Prabhupada, he will be coming there, and you can meet him. Тебе надо туда ехать, поскольку туда собирается приехать Шрила Прабхупада, тебе бы хорошо с ним встретиться. So I don't know how many miles from Key West to Wheeling, West Virginia. Long ways. About 6 or 7 miles. Yeah. So Peace, my dog, and me, we hitchhiked all the way from Key West to Wheeling, West Virginia, which is the little town next to New Vrindavan. И с Ки-Уэста мы отправились с моей собакой Писом или Миром, голосованием, голосуя. Мы отправились 600-700 миль, проделали путь до Нью Вриндавана. And somehow or another we made it to New Vrindavan, and I met this wonderful devotee who actually I had met previously 2 years before in Washington, D.C. И в Нью Вриндаване мне удалось встретиться с преданным, которым я уже встречалась до этого в Вашингтоне, D.C. And at that time I had long blonde hair, and the first thing she said to me, she said, one of the most important principles in Krishna consciousness is hearing. И она мне, у меня были очень длинные волосы, она мне, белые длинные волосы, и она мне сказала, самое главное действие в сознании Кришны — это слушать. So she said, if you tie your hair back, you'll be able to hear better. Она сказала, вот если волосы в пучок соберешь, лучше слушать будешь. So I thought, we were so trusting, so tied the hair back. Я ей очень доверяла, поэтому волосы в пучок собрала. And then she said, so cleaning, Srila Prabhupada said, cleaning is like cleaning our heart. И она сказала, также уборка — это все равно, что сердце свое убирать. And we have these big pots with burnt sweet rice on the bottom. И она сказала, что у нас как раз сейчас кастрюли, в которых пригорел сладкий рис на дно. So she took me down into this, wasn't a resort at all. It was like this dungeon. Она меня отвела, и оказалась совсем не курортная зона. Да, какая-то. I was like, where am I? А я вообще где? There was these big pots
И with там like burnt sweet rice and, огромные кастрюли, пригоревшим сладким рисом. and she would come down and she said, cleaning your heart, И она говорит, cleaning your heart. And I was сердце like, же okay. чистишь. Да, да, чищу. And then after a while she saw I was tired and she brought me upstairs to the temple of Radha Chandra. Через какое-то время она заметила, что я устала, она меня отвела в алтарную, где находились Рада Вриндаван Чандра. Who of course are the most beautiful lords of New Vrindavan. Одни из самых красивых божеств Вриндавана. So then she said, so your second service will be reading Krishna book. Она сказала, второе твое служение это читать ее книгу Кришна. For an hour, I think she wanted me to read quietly, but I read very loudly because, as I said, I was taking drama classes Она, in наверное, college. предполагала, что я тихо про себя почитаю, а я со всем выражением на всю Ивановскую читаю, поскольку я же, там, риторике училась и так далее, и спектаклям. And to this day, Krishna book is my favorite book. И по сей день книга Кришна моя любимая. So then someone came along and they said, oh, maybe she would be a good collector. И затем кому-то пришла в голову идея, что я буду хорошим коллектором, деньги буду хорошо собирать. And by then, remember, my dog Peace ran off with this other dog called Haribol. И я помню, что моя собака Мир сбежала с другой собакой по имени Харибол. So I didn't have my dog friend anymore, so I thought, okay, I'll go out to the parking lot. Моего друга пса уже не было, и я пошла на парковку. And within a few hours, there's actually quite a few of us newbies. We all collected maybe, $50 or something. И вот мы, новички, все на этой парковке пытались что-то сделать. Где-то сообща мы за несколько часов $50 собрали. So then they said, okay, load them up into the vans. И они сказали, загружайте их обратно в автобус. And that began 6 years of traveling everywhere, all over America. И так начались мои 6 лет путешествия по всей Америке. And within, because we were doing deity worship on the Sankirtan vans, in the Sankirtan vans, и поскольку в этих автобусах Санкиртана мы также поклонялись божествам, it was recommended that I did first and second at the same time. Преданные рекомендовали меня сразу же на первую и вторую инициацию. So when we were in the vans, we would go to the major airports, Chicago, Pittsburgh Airport, Когда мы Puerto Rico. путешествовали вот так вот на путешествующие Санкиртаны, мы ездили по аэропортам. Аэропорт Чикаго в Питтсбурге. And Srila Prabhupada was very pleased that there was about 20-25 of us collecting for Vrindavan, Mayapur, the BBT, and Prabhupada's palace at the time. И Шрила Прабхупада был очень нами доволен. Где-то нас было... How many of you? 25. We were all in like 6 or 7 of us to a van. Нас было 25 человек, и мы собирали на проекты во Вриндаване, в Майяпуре, на BBT и на дворец Прабхупады. And he heard we were sleeping in the vans, like 6 going long ways, and the books were underneath the van, and we would sneak into some hotel or college to take a shower in the morning. И он услышал о том, что мы в автобусе прямо спим, ложимся на пол автобуса по 6 человек, а под автобусом, как бы в багажной зоне у нас книги, а утром мы в отелях пытаемся проникнуть в какую-нибудь душевую, чтобы умыться. So I only saw Srila Prabhupada 3 times. One time I was distributing in O'Hara Airport, which we used to call O'Hara Krishna Airport. И я видела Прабхупаду всего лишь раза 3, и вот однажды я распространяла книги в аэропорту, который называется О'Hara, а мы его называли О'Хари или как-то так, О'Хари Кришна аэропорт. You know that story? The O'Hare Krishna Airport story? Вы знаете эту историю про Шрилу Прабхупаду, О'Хари Кришна аэропорт? Ramananda and Prabhupada were flying into Chicago. Брамананда и Шрила Прабхупада летели из Чикаго. Chicago, the major city in, I know. yeah. So Prabhupada saw through the window, he was sitting on the window seat, and he saw O'Hara Airport. И Шрила Прабхупада, он сидел у окна, у иллюминаторов, и он увидел надпись, которую, они летят и приближаются к аэропорту, и он видит надпись О'Hara, аэропорт О'Хара.
So he told Brahmananda, oh, they should just make this Oh Hare Krishna airport. Brahmananda, им надо назвать просто этот аэропорт О Харе Кришна. So when we land, you go to the office and tell them to do that. Он говорит, вот сейчас приземлимся, иди сразу к ним в офис и скажи им это сделать. Brahmananda thought Prabhupada was joking. А Брахмананда подумал, хорошая шутка, что Прабхупада. But when they landed, Prabhupada was waiting, and Brahmananda realized, oh, he really wants me to go do Но that. когда они приземлились, Брахмананда увидел, что Прабхупада никуда не идет и ждет. И тогда до него дошло, что он правда хочет, чтобы он пошел в офис. And Brahmananda, when he tells this story, Prabhupada waited till he came back from the office, so. И Брахмананда рассказывает, что Шрила Прабхупада дождался, когда они выйдут из офиса, и они вышли, он говорит, и... And Brahmananda had to tell Prabhupada, well, Prabhupada, maybe not this time. Брахмананде пришлось сказать Шрила Прабхупаде, ну, Шрила Прабхупада, наверное, не в этот раз. But it became such a famous story that all the distributors were calling it Oh Hare Krishna Airport. Ну, история получила популярность, и поэтому все распространители книг называли этот аэропорт О Харе Кришна. So Prabhupada would come through that airport, and one time he came through, and we all wanted to rush over. И Прабхупада, он часто ездил через этот аэропорт, и однажды он вот так вот приехал, и мы все хотели рвануть в этот аэропорт. But our Sankirtan manager said that Prabhupada would be more pleased if you continued to distribute his books, and he can see you doing that. Но лидер Санкиртана наш нам посоветовал, что лучше нам продолжать распространять книги, если Шрила Прабхупада увидит нас занятыми в распространении книг, это его больше удовлетворит. So Prabhupada came through, and he saw us, and he held up his cane, and he went like this, and we were just filled with ecstasy, and we all hit the floor. И Шрила Прабхупада, он нас увидел, и он своей тростью начал нам махать, и мы были в таком экстазе, что бухнулись в поклоне все разом. And another time, one thing Prabhupada said to me, we were going through some hard times. Шрила Прабхупада мне одну вещь сказал однажды. У нас были тяжелые времена. Many famous stories about those Sankirtan parties in that day. Много знаменитых историй про группы Санкиртана тех дней. And some of the women became a little disillusioned, you might say. И некоторые женщины, они впали в некоторое заблуждение, так скажем. So Prabhupada came to New Vrindavan, and we were all lined up to get our cookie from Prabhupada. Prabhupada wanted all the Sankirtan women to come and get their cookie. Прабхупада приехал во Вриндаван, и он хотел, чтобы встретиться со всеми женщинами Санкиртана, чтобы дать им печеньки. So I was nervous that Prabhupada was reading my mind, that I was like, oh, Prabhupada, I love distributing your books, and I want to remain faithful to you, but some other things, managerial things going on, I'm very bewildered. И я очень боялась, что Шрила Прабхупада прочитает мой ум, который думал так, что Шрила Прабхупада, я очень хочу заниматься распространением книг и таким образом вас удовлетворять, но мой ум смущает некоторые менеджерские вещи, которые происходят. So then it was my turn, and my eyes were filled with tears, and I was keeping my head down, and as Prabhupada was handing me the cookie, I distinctly heard him say, I am always with you, do not be fearful. И когда он наконец подошел ко мне, я стояла со склоненной головой, мои глаза были наполнены слезами, и я помню, как он четко сказал, я всегда с тобой, ничего никогда не бойся. And that one sentence has stayed with me for almost 46 years through many, many different dangerous situations. И это одно предложение, оно осталось со мной, поддерживало меня на протяжении 46 лет. За это время я прошла через многие тяжелые и опасные ситуации. We would go to jail many times. We had guns put to our head. We were getting arrested. Оружие нам в голове прям so many things. Нас задерживали, много чего происходило. But Prabhupada, when he empowered us somehow or another to do the impossible. Но Прабхупада, он нас уполномачивал делать невозможное. And I feel so grateful not only to all my God sisters and God brothers who endeavored with so much determination to please Srila Prabhupada.
И я очень вдохновлена и благодарю своих духовных братьев и сестер, которые шли на большие усилия для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. One time we started a little preaching center in Alaska because the airport that time was very busy, the Anchorage airport. Однажды мы открыли маленький проповеднический центр в Аляске, поскольку там был очень запруженный аэропорт, много текучки там было. And it was just 2 of us women that had been sent there to open up the preaching center. И для того, чтобы открыть этот проповеднический центр, нас послали 2 женщины послали. So in the middle of the night, 2 men broke into our center, and they just stole some things from the kitchen, but we were very afraid. Посреди ночи к нам ворвались 2 мужчины. Они украли что-то с кухни, но они нас очень сильно напугали. So we stayed in our rooms and we were just chanting Namaste and holding each other's hand and waiting for them to leave, and we were just wondering what was going to happen. Мы просто остались в своих комнатах, держали друг друга за руки, повторяли Нарасимха мантру и просто ждали, когда эти мужики уйдут. So, like that, Prabhupada was always protecting us. And I always felt Prabhupada specifically protected his women, his daughters. И Шрила Прабхупада вот таким образом нас защищал. Я всегда чувствовала, что Шрила Прабхупада своих учениц и женщин он очень оберегает, защищает. One last static Sankirtan story was we were distributing books following George Harrison in the United States. Последняя история Санкиртаны, которую я расскажу, мы ездили за Джорджем Харрисоном, распространяли книги. And you know, the introduction in the beginning is from George Harrison, all you need is love, Krishna. И в книге Кришна, вы знаете, там вступление написано Джорджем Харрисоном, и в конце он пишет, все, что тебе нужно, это любовь, Кришна. So we had these little blue trilogy books, they were known as at that time, soft-bound Krishna books. И у нас были маленькие книги голубого цвета, трилогия, книга Кришна, ну, на то время знаменитая была книга. And all we had to do was show them the introduction, and they immediately took a У нас book. была простая эта Санкиртана, нам нужно было просто открыть вступление, показать людям, они сразу покупали. Cases and cases. Prabhupada was so pleased. Мы коробками распространяли, Прабхупада был доволен. So George Harrison went on the stage in a book, because in those days we used to sneak into the concert. It was illegal, but we would do it anyway. В те времена мы просто проникали на эти концерты, это было незаконно, но мы это делали все равно. And someone had thrown a Krishna book on the stage. И кто-то бросил книгу Кришна на Джорджа Харрисона на сцену. And George Harrison went over, and at that time he was wearing this white suit with kunti mala beads. He always had his neck beads on. И в то время он был одет в белый костюм с кантималами. And he went over and he picked up the book and touched it to his head and said that if anyone approaches you with this book, please take it. Your life will be sublime or something like that. И он подошел, поднял книгу, приложил ее к своему лбу и в микрофон сказал, что если к вам на этом концерте кто-то подойдет и предложит эту книгу, пожалуйста, возьмите ее, и ваша жизнь станет возвышенной. Yes, and just that Prabhupada, we were talking about this today. He really wanted us to be kind to one another. И сегодня уже обсуждалось, что Прабхупада очень хотел, чтобы мы очень по-доброму друг к дружке относились. And as we get older, we find that encouraging each other, being kind, as Prabhupada was always very kind to us. И сейчас наше поколение уже стареет, и мы понимаем, что нужно быть очень добрыми по отношению друг к другу, всегда вдохновлять так же, как всегда был добрым к нам и вдохновлял Шрила Прабхупада. And this is almost my 20th year in Vrindavan, and many of the older ladies, the older Vaishnavas, were trying to push others towards Krishna and try to be loving, to continue to distribute Prabhupada's mercy. И у меня этот год, это 20-й год жизни во Вриндаване, и вот пожилые вайшнавы все пытаются
друг другу, продвигать к Кришне, быть милосердными и добрыми по отношению друг к другу. And we feel very, very grateful to all of you И мы for чувствуем pushing огромную on Prabhupada's mission. благодарность ко всем вам, что вы продолжаете продвигать миссию Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki jai. We have two more wonderful speakers, but we are worrying that you might get very tired. У нас еще два замечательных спикера, удивительных, но мы уже переживаем, что вы устали. So we are at your service, so tell us if you want to hear more Prabhupada Katha or if it's too late. И я ожидаю от вас услышать, как будем продолжать катху или уже слишком поздно. Меня зовут Кишори Девидаси. Please excuse me for my English is very poor. Вы меня простите за мой английский, он такой недостаточный. Я присоединилась к движению сознания Кришны в Амстердаме в начале 70-х. Actually, I would like very much to speak about Srila Prabhupada in Vrindavan. На самом деле, мне очень хочется рассказать про Шрилу Прабхупаду во Вриндаване. Because we are here. Раз уж мы здесь с вами оказались. So, some in 1972, в 1972 году Yamuna Devi, she wrote to me, please come to Vrindavan because your husband joined Hare Krishna movement. Ямуна Деви написала мне, пожалуйста, приезжай во Вриндаван, потому что твой муж присоединился к движению сознания Кришны. And he is in charge of the construction of Srila Prabhupada temple in Bombay and in Vrindavan. И твой муж отвечает за строительство храма для Шрилы Прабхупады в Бомбее и во Вриндаване. So it's a long story. История длинная. But we had been to India before. Мы до этого с мужем уже ездили в Индию. Before I joined. До того, как стали преданными. And somehow he did not want to join. So he told me, oh, I am after my initiation. He told me that I am going back to India and let's see. Каким-то образом, я до конца не послушаю, каким-то образом не хотел присоединяться. После посвящения он сказал, что я хочу поехать в Индию, и там посмотрим. So at that time there was no email, no mobile. We could not even phone really. И в то время не было имейлов, не было мобильных телефонов, даже обычного телефона толком не было. So I was very surprised. Я была очень удивлена. I had no news. Потому что новостей от него не было никаких. So I
I came to Vrindavan with my little girl who was 3 years old. Я приехала во Вриндаван, моей маленькой дочурке было 3 года. And Srila Prabhupada told me to send my son to Gurukula in Dallas. И Шрила Прабхупада сказал мне отправить моего сына в Гурукулу в Далласе. I only the age of 4.5 years old. He was age of 4? 4.5 years. 4.5. 4.5. Ему было 4,5 года. So that was very painful, but I did it. Мне было очень больно это делать, но я это сделала. Because we had so much to do in the temple in Amsterdam. Поскольку в Амстердаме у нас было очень много служения в храме. So it was incredible to come to Vrindavan. Было совершенно потрясающе приехать во Вриндаван. We had mostly we read Upadeshamrita at that time. В то время мы в основном читали Упадешамриту. And Krishna. А также книгу Кришна. So I remember arriving in Mathura. Я помню, как я приехала в Мадхуру. And there was horses cart. И там была повозка, запряженная лошадьми. So I was totally in the mood of the Krishna book. А я была полностью в настроении книги Кришна. And I was thinking, oh, I am going to Vrindavan like Akura. И я подумала, ничего себе, я сейчас заеду во Вриндаван как Акрура. It was so wonderful. Это было удивительно. And there was no car in Vrindavan. Во Вриндаване не было ни одной машины. And Mathura very little. В Мадхуре было совсем только несколько. And I approached Vrindavan. Я стала приближаться к Вриндавану. First I passed through this place of Krishna's birth. Сначала я проехала через Джанмастан, место рождения Кришны. I could not believe. Я поверить не могла. Then arriving on the way to Vrindavan, and there was hundreds and hundreds of peacocks. А по дороге во Вриндаван я видела сотни и сотни павлинов. Flying from one tree Они to летали another. с одного дерева на другое. And hundreds of parrots also flying from one tree to another together. И множество пав, которые тоже прыгали с ветки на ветку, они вместе летали. It was so enchanting. Это было очень очаровательно. And to come to Vrindavan was overwhelming my heart. И вообще это то, что я еду во Вриндаван, просто покоряло мое сердце. So then I came to Radha Damodar temple. Затем я подъехала к храму Рады Дамодары. So there was Yamuna. Там меня встречала Ямуна, Matayli, Madira, the wife of Tejas. Мадира, жена Теджаса. So I arrived and they took me to Srila Prabhupada's room. И мы пошли в комнату Шрилы Прабхупады. And I was astonished because Srila Prabhupada, we heard that Srila Prabhupada was saying, I was living in such opulence in Vrindavan. Я была поражена, поскольку я помню фразу Шрилы Прабхупады, он сказал, я жил во Вриндаване в такой роскоши. Then I saw Srila Prabhupada's room. Я когда увидела эту комнату Шрилы Прабхупады. And it was not like now. Она не была такой, какой вы видите ее сейчас. The walls was broken. Стены были разрушены. And the whole Radha Damodar temple was broken everywhere. И старый храм Рады Дамодары, он был такой порушенный. There was rooms full of bricks and sand, and there was even some writings on palm tree between the Комнаты наполняли почему-то кирпичи и песок, и между этими кирпичами и песком были писания на пальмовых листах.
still of the time of the seven Goswamis. Писание со времен семи Госвами. So I was looking at the room, and then suddenly it came to me that I turned to the deities and I understood what opulence Srila Prabhupada was talking about. Я рассматривала эту комнату, а потом посмотрела на божеств и поняла, о какой роскоши говорил Шрила Прабхупада. Actually, as you know, Srila Prabhupada was saying that Srila Rupa Goswami and Srila Jiva Goswami was coming to him. Вы знаете, что Шрила Прабхупада говорил, что к нему приходили Шрила Рупа Госвами и Шрила Джива Госвами. So he was also telling that Srila Jiva Goswami, he had a very personal association Он говорил, with Srila Jiva Goswami. что у него было очень личностное общение со Шрила Дживой Госвами. So it was too incredible to be true for me to have the mercy of being in Vrindavan. И для меня это было слишком потрясающе, чтобы быть правдой, иметь милость пребывания во Вриндаване. So then I spent some nights there because actually Ramanveti was very famous to be a very dangerous place. Я провела